Hi students. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താ പറഞ്ഞത് ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാവരും ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് കൈവശം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? ടെക്സ്റ്റ് കൈവശം ഉണ്ടാവും, എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ബാക്കി ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 105. ഓക്കെ, 105 നോക്കിക്കോളൂ. In the UNDAC, along with the government of India, has jointly prepared an action plan for cities and towns vulnerable to earthquakes. In vulnerable areas, the existing buildings should be technically assessed, and individual owners and group housing authorities should be informed about the weaknesses in their construction. Presently, it is estimated that around 1 million buildings are constructed every year in India, and an equal number of them gets damaged as a result of disasters. In order to reduce the damage to buildings, a monitoring mechanism should be set up in disaster-prone areas, which must act in proper coordination with the concerned authorities to ensure the fulfillment of building codes. The UNDAC, what is meant by UNDAC? United Nations Disaster Assessment and Coordination. അതാണ് UNDAC എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഫുൾ ഫോം. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡിസാസ്റ്റർ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ. ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ അസസ് ചെയ്യുകയും അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ്. The UNDAC along with the government of India, ഈ UNDAC ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് സഹായത്തോടുകൂടി has jointly prepared an action plan for cities and towns vulnerable to earthquakes. അപ്പോൾ earthquakesഉം മറ്റും സംഭവിക്കാൻ അതീവ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് സഹായത്തോടുകൂടി UNDAC എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കണ്ടെത്തുന്നു. ഇൻ വൾണറബിൾ ഏരിയാസ്, അങ്ങനെ അതിന് സാധ്യതയുള്ള ഏരിയകളില്, ഇൻ ദ വൾണറബിൾ ഏരിയാസ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി ടെക്നിക്കലി അസസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? ടെക്നിക്കലി അസസ് ചെയ്യും, സാങ്കേതികപരമായിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും? വിലയിരുത്തും. ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഹൗസിംഗ് അതോറിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ഇൻഫോംഡ്. അവിടെയുള്ള അതിന്റെ ഹൗസിംഗ് അതോറിറ്റീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓണേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അറിയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഹൗസിംഗ് അതോറിറ്റീസ് ഫ്ലാറ്റുകളോ മറ്റോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരെ അറിയിക്കും. The individual owners and group housing authorities should be informed about the weaknesses in their construction. അല്ലെ, അവര് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീക്ക്നെസ്സസ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി അവരെ അറിയിക്കും. വീക്ക്നെസ് ഇൻ their construction. Presently it is estimated that, ഇപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. Presently it is estimated that around 1 million buildings are constructed every year in India, and an equal number of them gets damaged as a result of disasters. Okay, it is estimated that around 1 million buildings are constructed every year in India. ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ വർഷവും 1 മില്യണോളം ബിൽഡിംഗ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And an equal number of them gets damaged as a result of disasters. അത്രയും എണ്ണം തന്നെ ഡാമേജും ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത്രയും എണ്ണം തന്നെ ഡാമേജും ആകുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അല്ലെ, നിങ്ങൾ 1 മില്യണോളം ബിൽഡിങ്ങുകൾ കെട്ടുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം അത്രയും എണ്ണത്തോളം ബിൽഡിംഗ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡാമേജ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. In order to reduce the damage to buildings, ഇങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിംഗ്സിന്റെ ഡാമേജിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് a monitoring mechanism should be set up in disaster prone areas. ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് മെക്കാനിസം കൊണ്ടുവരുന്നു. ഡിസാസ്റ്റർ പ്രോൺ ഏരിയാസില്, ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ഏരിയാസില് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് മെക്കാനിസം കൊണ്ടുവരുന്നു. should be set up in disaster prone areas which must act in proper coordination with the concerned authorities to ensure the fulfillment of building codes. That should be set up in disaster prone areas which must act in proper coordination. അത് വളരെ പ്രോപ്പറായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വരുന്നു വിത്ത് ദ കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റീസ്. അല്ലെ, ഒരു പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ വരുന്നത് കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റീസുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ വരികയും ടു എൻഷുവർ ദ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് കോഡ്സ്. ഒരു ബിൽഡിംഗ് കെട്ടുമ്പോഴേക്ക് എന്തെല്ലാം നമ്മളെന്താ നിയമവരികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം നിബന്ധനകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കെട്ടുന്നതെന്ന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അത് എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ബിൽഡിംഗ് റൂളും കോഡുകളും ഒക്കെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ യോജിച്ച് മാത്രമേ ഒരു ബിൽഡിങ്ങുകൾ നിർമ്മിക്കാവുള്ളൂ എന്നൊരു നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കോ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ കൊണ്ടുള്ള നഷ്ടം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും,
ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ബിൽഡിംഗ് കോഡ്സ് അപ്പോ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളുടെയും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഏതെല്ലാം തരത്തിലായിരിക്കണം ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു അസസ്മെന്റ് നടത്തി അതിനനുസരിച്ച് ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ ചെറുക്കുവാനായിട്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ആ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. കേട്ടോളൂ. In order to reduce the damage to buildings, ആ ബിൽഡിംഗ്സിന്റെ ഡാമേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് a monitoring mechanism should be set up in disaster prone areas which must act in proper coordination with the concerned authorities to ensure the fulfillment of building codes. ഒന്നുകൂടെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് കേട്ടോളൂ. The UNDAC, along with the government of India, has jointly prepared an action plan for the cities and towns vulnerable to earthquakes. In vulnerable areas, the existing buildings should be technically assessed, and the individual owners and the group housing authorities should be informed about the weaknesses in their construction. Presently, it is estimated that around 1 million buildings are constructed every year in India, and an equal number of them gets damaged as a result of disasters. In order to reduce the damage to buildings, a monitoring mechanism should be set up in disaster-prone areas which must act in proper coordination with the concerned authorities to ensure the fulfillment of building codes. In the case of disaster management, next paragraph, in the case of disaster management, the state governments play a major role with the central government. Only plays a facilitating role. At the state level, there is a state level disaster management committee consisting of senior secretaries of various departments and the representatives of NGOs. At the national level, there is a crisis management committee headed by the cabinet secretary and the secretaries of the major departments of the government. The central government, with proper coordination with the various ministries, provides necessary support to the states, which includes defense services like airdropping, rescuing, searching, transport of relief goods, etc. The availability of rail and ferry services, health, personal and medical support. Rehabilitation is an integral part of disaster management. Some disasters are not routine events, they require not routine responses for effective management and rehabilitation. This means that the government cannot rely on normal procedures to implement appropriate responses. There should be proper coordination with the various departments for the government to bring speedy relief to the victim. Moreover, the rescue teams require a learning of special skills and attitudes in dealing with the disasters. Additionally, they need to be well equipped with the latest technologies. Disaster management has assumed a greater importance in recent times. The whole purpose of disaster management is not to prevent these natural or man-made disasters. We may not be able to avoid many of these disasters, but we can definitely mitigate their impact. In the case of disaster management case the state governments plays a major role while the central government only plays a facilitating role. Disaster management case the state governments play a major role. State government ആണ് ഒരു major role വഹിക്കാറുള്ളത്. പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് വെൻ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓൺലി പ്ലേസ് എ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് റോൾ. അപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, അവർക്ക് ഫെസിലിറ്റീസ് നൽകുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന റോള് മാത്രമാണ് ആർക്കുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടത് ആരാന്നാ പറയുന്നത്? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടത്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് പ്ലേ എ മേജർ റോൾ while the central government only plays a facilitating role. At the state level there is a state level disaster management committee. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്, കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സീനിയർ സെക്രട്ടറീസ് ഓഫ് ദ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വിവിധങ്ങളായ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സീനിയർ സെക്രട്ടറീസിനെ വെച്ചുകൊണ്ടൊരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദി എൻജിഒസ്, അതിനകത്ത് എൻജിഒസ് ഉൾപ്പെടും. അറ്റ് ദ നാഷണൽ ലെവൽ there is a crisis management committee. നാഷണൽ ലെവലിലും ഒരു ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്, ഹെഡഡ് ബൈ ദ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ആൻഡ് ദ സെക്രട്ടറീസ് ഓഫ് ദ മേജർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ്. അതിനകത്ത് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയും മറ്റ് മേജർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഗവൺമെന്റ് മേജർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതിനകത്തും ഉണ്ടാകും. The central government with the proper coordination with the ministries.
സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മിനിസ്ട്രീസിലുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കോർഡിനേഷൻ കൊണ്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് നഴ്സറി സപ്പോർട്ട് ടു ദി സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു. വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡിഫൻസ് സർവീസസ് ലൈക്ക് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടും? ഡിഫൻസ് സർവീസ് ലൈക്ക് എയർ ഡ്രോപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, റെസ്ക്യൂയിങ്, സെർച്ചിങ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് റിലീഫ് ഗുഡ്സ് അല്ലെ, റിലീഫ് ആയിട്ട് ആഹാരങ്ങളും മറ്റൊക്കെ തന്നെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഇപ്പൊ പ്രളയം മറ്റൊക്കെ വന്ന് ഏകദേശം ചില ഏരിയകളൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ റിലീഫ് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക. ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റെയിൽ ആൻഡ് ഫെറി സർവീസസ്, അപ്പോ ജല അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽ മാർഗങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള രക്ഷ നൽകുക തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹെൽത്ത് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ട്, അവിടെ ഹെൽത്ത് പേഴ്സൺസ് അതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണെങ്കിൽ അത് നൽകുക ഒക്കെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ വഴി നൽകാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലായാലും ശരി സെൻട്രൽ ലെവലിലായാലും ശരി ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി, ആ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള NGOs ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ക്രൈസിസിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്, ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും. In the case of disaster management, there is a state governments to play a major role, while the central government only plays a facilitating role. At the state level, there is a state level disaster management committee consisting of senior secretaries to the various departments and the representative NGOs. At the national level, there is a crisis management committee headed by the cabinet secretary and the secretaries from the major departments of the government. The central government, with the proper coordination with the various ministries, provides necessary support to the states, which includes defense service like air dropping, rescuing, searching, transport of relief goods, etc. And availability of rail and ferry services, health personnel and medical support. Next paragraph. In the case of disaster management, the state governments play a major role, while the central government only plays a facilitating role. At the state level, there is a state level disaster management committee consisting of the senior secretaries of various departments and the representatives of NGOs. At the national level, there is a crisis management committee headed by the cabinet secretary and the secretaries of the major departments of the government. The central government, with the proper coordination with the various ministries, provides necessary support to the states, which includes defense service like air dropping, rescuing, searching, transport of relief goods, etc., and availability of rail and ferry services, health personnel and medical support. Next paragraph. Rehabilitation is an integral part of disaster management. Since disasters are non-routine events, there will be a non-routine responses for effective management and rehabilitation. This means that the government cannot rely on normal procedures to implement appropriate responses. There should be proper coordination among the various departments of the government to bring speedy relief to the victim. Moreover, the rescue teams require the learning of special skills and attitudes in dealing with the disasters. Additionally, they need to be well equipped with the latest technologies. Rehabilitation is an integral part of the disaster management. Disaster management മറ്റൊരു integral part ആണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്താണ്? റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ചില പുനരധിവാസം അല്ലെ. ആ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഈസ് ആൻ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്. Since disasters are not routine events, ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൊട്ടീൻ ഇവന്റ് ആണോ? അല്ല, ഒരു നോൺ റൊട്ടീൻ ഇവന്റ്സ് ആണ്. എപ്പോഴാണ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വന്ന് നോൺ റൊട്ടീൻ ഇവന്റ്സ് ആണ്. സിൻസ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആർ നോൺ റൊട്ടീൻ ഇവന്റ്സ്, they require non-routine responses for effective management and rehabilitation. അവിടെ നോൺ റൊട്ടീൻ ആയുള്ള റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് സംഭവിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ആ ഒരു നോൺ റൊട്ടീൻ ഇവന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നോൺ റൊട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവണം. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഗവൺമെന്റ് cannot rely on normal procedures to implement appropriate responses. This means അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് cannot rely on, ഗവൺമെന്റിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയത്തിലാണ് നോർമൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ്
government approved response. Normal procedures ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയില്ല. There should be proper coordination among the various departments of the government to bring speedy relief to the victim. There should be proper coordination among the various departments. Various departmentsമായിട്ട് proper coordination ഉണ്ടാവണം of the government to bring speedy relief to the victim. ഈ victimsന് ഇതിനിരയായവർക്ക് ഒരു സ്പീഡി റിലീഫ് കൊടുക്കുവാനായിട്ട്, പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ആശ്വാസം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ആ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം. This means that the government cannot rely on normal procedures to implement appropriate responses. There should be proper coordination of the various departments of the government to bring speedy relief to the victim. Moreover, the rescue teams require the learning of special skills and attitudes in dealing with the disasters. Moreover, the rescue teams should require ഈ റെസ്ക്യൂ ടീമിന് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം the learning of special skills and attitudes in learning with the disasters. ഈ റെസ്ക്യൂ ടീംസിന് സ്പെഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവണം, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, മനോഭാവം ഉണ്ടാവും ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനവും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മനോഭാവവും ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്ക്യൂ ടീംസ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം ഇതിലുണ്ടാവേണ്ടത്, ഈ റെസ്ക്യൂ ടീംസിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. There should be proper coordination of the various departments of the government and to bring speedy relief to the victim. Moreover, the rescue teams require a learning of special skills and attitudes in learning dealing with the disasters. Additionally, they need to be well equipped with the latest technologies. അതുപോലെ തന്നെ they should be well equipped with the latest technologies. Latest ആയ ടെക്നോളജീസിൽ അവർ വെൽ എക്വിപ്ഡ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെ? പുതിയ പുതിയ മാറി വരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയില് പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനമുള്ളവരുമായിരിക്കണം. ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസ്ക്യൂ ടീംസിൽ ഉണ്ടാവരായിരിക്കണം, ഈ റെസ്ക്യൂ ടീംസിലും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. Additionally, they need to be well equipped with the latest technologies. എന്നുള്ള പറയാൻ കേട്ടോളൂ. Rehabilitation is an integral part of disaster management. Since disasters are non-routine events, they require non-routine responses for effective management and rehabilitation. This means that the government cannot rely on normal procedures to implement appropriate responses. There should be proper coordination among the various departments of the government to bring speedy relief to the victim. Moreover, the rescue teams require learning of special skills and attitudes in dealing with the disasters. Additionally, they need to be well equipped with the latest technologies. Next paragraph. Disaster management has assumed a greater importance in recent times. The whole purpose of disaster management is not to prevent these natural or man-made disasters. We may not be able to avert many of these disasters, but we can definitely mitigate their impact. Disaster management has assumed a greater importance in recent times. In recent times, disaster management has assumed a greater importance. വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ വേർഡിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Disaster management has assumed a greater importance in recent times. The whole purpose of disaster management is ഈ disaster managementന്റെ whole purpose എന്ന് പറയുന്നത്, the whole purpose of disaster management is not to prevent these natural or man-made disasters. Is and the purpose എന്ന് പറയുന്നത് not to prevent, ഇത് തടയുക എന്നുള്ളതല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും. Is not to prevent these natural or man-made disasters. We may not be able to avert many of these disasters. നമുക്ക് പല ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ചില ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. But we can definitely mitigate their impact. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് പലതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് തടയുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പല ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയാ, ഇമ്പാക്ട് കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. We can definitely mitigate their impact. നമുക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുന്ന പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറയാ. നോക്കോളൂ. Disaster management has assumed a greater importance in recent times. The whole purpose of disaster management is not to prevent these natural or man-made disasters. We may not be able to avert many of these disasters, but we can definitely mitigate their impact. Clear ആണല്ലോ? ഇതാണ് നമ്മൾ disaster management India എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലെ? disaster management India.
അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവർ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണേ. Disaster is a very common phenomenon for humanity. Human beings have experienced disasters in different forms since time immemorial. The latest world disaster report suggests that disasters have increased both in frequency and intensity. People are becoming more and more vulnerable to disasters of all types, which include earthquakes, floods, cyclones, landslides, droughts, accidents, plane crashes, forest fires, etc. This is quite true in the case of both developed and developing countries. The floods in the UK and France and the heat waves in Europe, particularly the one in France in 2003, claimed lots of lives. In the last few years, America has also faced devastating disasters in the form of tornadoes, hurricanes, and cyclones. They cause a great loss of lives and property. Even though the progress in technology in helping human beings to reduce the impact of disasters is still inadequate. There is a direct correlation between higher human development and the better preparedness to manage disasters. The countries which have lower human development are more vulnerable to the risk of disasters and damage. Of all the disasters, floods are the most common, followed by windstorms, droughts, and earthquakes. However, drought is the deadliest, accounting for 48% of the deaths due to natural disasters. All the continents Asia has the highest number of death toll from disasters. India, China, and Bangladesh are situated in the Asian continent. India, due to its geographical location and geological formation, is highly prone to disasters. Its long coastline, snow-clad peaks, and high mountain ranges and the perennial rivers in the north combine to add to this problem. India, which has only 2% of the total geographic area, has to support 80% of the total population of the world. Therefore, there is a tremendous pressure on the natural resources, which directly or indirectly leads to the occurrence of disasters. Many, namely floods, droughts, landslides, earthquakes, etc. The northern region of India has faces problems due to landslides, floods, droughts, and earthquakes because this region falls under the seismic zones 3 to 5. The eastern region is confronted with heavy floods in the perennial rivers, which include the Brahmaputra, the Ganga, etc. Drought, heat waves, hailstorms, cyclones, heavy winds, and earthquakes are also common in this region. The northeastern region encounters floods, landslides, and earthquakes. This region comes under the seismic zones 4 and 5. The western region is widely known for the severe droughts, wind erosion of land and soil, floods and cyclones. This area is also prone to earthquakes. The southern region, particularly the coastal region, is vulnerable to cyclones. Sea erosion, tsunami, and landslides. The islands of Andaman and Nicobar and Lakshadweep are confronted with the problems of sea erosion and tsunami. The Indian coastal areas have faced some of the severest cyclones both along the eastern and western coasts. Among all the disasters in India, the tsunami is a relatively new phenomenon. Due to the lack of adequate warning system, the tsunami of 2004 devastated a large portion of the coastal regions of Tamil Nadu, Kerala, and Andhra Pradesh. Besides, the Andaman and Nicobar Islands claimed a large number of lives and destroyed property for the crores of rupees. India has faced a number of disasters ranging from natural disasters like floods, earthquakes, cyclones, tsunami, drought, and landslides to man-made disasters like Bhopal gas tragedy 1984. During this century, India has witnessed some major disasters which include the Gujarat earthquake 2001, the Mumbai Gujarat flood 2005, the tsunami in 2004, the Uttarakhand flash floods, and the Hurricane Philaine in coastal regions and Andhra Pradesh 2013. The direct and indirect impacts of disasters, either natural or industrial, are always damage, destruction, and death. When disaster strikes, the lifeline support systems are, namely communication, power supply, water supply, drainage, etc., are damaged. Moreover, healthcare and hospitals are also put under severe stress. Commercial and economic activities are also badly affected. Life almost comes to a standstill. The psychological traumas caused by the disasters are sometimes so severe that they span the whole life of the victim. Therefore, along with other rehabilitation work, psychological rehabilitation should also be given due importance. The impact is almost the same even in the case of man-made disasters like riots. The most affected are the poor sections of society who have to work daily to earn their livelihood. In some natural disasters like cyclone, tsunami, and earthquake, it is the building structure which becomes the cause of destruction and death. In developing countries, only 30% of the buildings are constructed in accordance with the regulations laid down for ensuring safety and security.
Similarly, the lack of master plan and the inferior quality of materials used for construction also aggravate the casualties arising out of disasters. Therefore, both private and public buildings should be constructed according to the guidelines prescribed by law. Moreover, construction should basically adhere to the master plan approved by the authorities. Above all, good quality materials should be used for construction. The UNDAC, along with the Government of India, has jointly prepared an action plan for cities and towns vulnerable to earthquakes. In vulnerable areas, the existing buildings should be technically assessed and individual owners and proposing authorities should be informed about the weakness in their construction. Presently, it is estimated that around 1 million buildings are constructed every year in India and an equal number of them gets damaged as a result of disasters. In order to reduce the damaged buildings, a monitoring mechanism should be set up in disaster-prone areas which must act in proper coordination with the concerned authorities to ensure the fulfillment of building codes. In the case of disaster management, the state government plays a major role while the central government plays a facilitating role. At the state level, there is a state level disaster management committee consisting of senior secretaries of various departments and the representatives of NGOs. At the national level, there is a crisis management committee headed by the cabinet secretary and the secretaries of the major departments of the government. The central government, with the proper coordination with the various ministries, provides necessary support to the states, which includes different services like airdropping, rescuing, searching, transfer relief goods, etc., and availability of rail and ferry services, both health, personnel, and medical support. Rehabilitation is an integral part of disaster management. Since disasters are non-routine events, they require non-routine responses for effective management and rehabilitation. This means that the government cannot rely on normal procedures to implement appropriate responses. There should be proper coordination among the various departments in the government to bring speedy relief to the victim. Moreover, the rescue teams require a learning of special skills and attitudes in dealing with the disasters. Additionally, they need to be well equipped with the latest technologies. Disaster management has assumed a greater importance in recent times. The whole purpose of disaster management is not to prevent these natural or man-made disasters. We may not be able to avoid many of these disasters, but we can definitely mitigate to their impact. ഇതാണ് ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ. ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം. എന്റെ നോട്ട്സ് നമുക്ക് അയച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നന്നായിരുന്നു പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് തുടങ്ങി വെക്കാം അല്ലെ. പുതിയ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഡോക്ടർ A.J. ക്രോണിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് A.J. ക്രോണിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം. നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെറാൻ ഓഫ് റെനഗൻസി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര്. ദ സെറാൻ The Seran of Ranaginchi എന്നാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ചാപ്റ്റർ പേര്. എഴുതിയത് ഡോക്ടർ A.J. ക്രോണിൻ. ഡോക്ടർ A.J. ക്രോണിന്റെ The Seran of Ranaginchi എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടർ A.J. ക്രോണിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ A.J. ക്രോണിൻ 1896 to 1981 was a Scottish novelist and physician by profession. His major novels include Hatter's Castle 1931, The Stars Look Down 1935, The Citadel 1937, The Keys of the Kingdom 1942, The Green Years 1944, Shannon's Way 1948, The Thing of Beauty 1956, The Judas Tree 1961, and A Song of Sixpence 1964. His strengths as a novelist and his keen observation, graphic description, and his narrative skill. The excerpt is taken from Adventures in Two Words, his autobiographical novel. It is an anecdote from his experience as a surgeon in the Royal Navy. Dr. A.J. Cronin. A.J. Cronin, whose lifespan is 1896 to 1981.
Then he was born in the year 1896 and he died in the year 1981. ഇതാണ് അതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ അഥവാ ജീവിത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ 1896 and 1981 was a Scottish novelist. ഇത് ആരായിരുന്നു? ഒരു സ്കോട്ടിഷുകാരനായ നോവലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ. And a physician by profession. പ്രൊഫഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ആയിരുന്നു ആര്? നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോൺ അല്ലെ. ഒരു സ്കോട്ടിഷുകാരനായ നോവലിസ്റ്റും പ്രൊഫഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ഫിസിഷ്യനും ആയിരുന്നു ആര്? ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ. His major works include or his major novels, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് Hatter's Castle 1931, The Stars Look Down 1935, The Citadel 1937, The Keys of the Kingdom, that's in 1942, The Green Years 1944, Sharon's Way 1948, A Thing of Beauty 1956, The Judas Tree 1961, and A Song of Sixpence, that is in 1964. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നോവൽസ്. ആരുടെ എന്ന് പറയുന്നത്? എ ജെ ക്രോണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ്. പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ദ സെറാഗ് ഓഫ് റെനഗൻസി എന്നാണ്. അത് എഴുതിയ റൈറ്ററുടെ പേര് എന്താണ്? ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിൻ എന്നാണ്. ആ എ ജെ ക്രോണിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1896 to 1981. അപ്പൊ എ ജെ ക്രോണിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു? ഒരു സ്കോട്ടിഷുകാരനായ നോവലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോവൽസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്താം. അടുത്ത ദിവസം ബാക്കി എ ജെ ക്രോണിനെ കുറിച്ചും ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക്. Okay, thank you for today. Stay home, stay safe.